Здравствуйте, молодые люди или не молодые люди, но это уже ситуация, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И мы остановились на распределяющей шляпе. Так, скорее бы начать... Я бы скорее исследовать замок, типа, это офигенно какая-то интересная вещичка. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Он просто типа, я чувствую, что он чисто и ждет ответа от нас. Психолог гений просто. Ой, таймер точно. Что у нас? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Любознательность это как тевранцы, амбиции это слизеринцы, отвага это... А с каких пор пуффиндуйцы верные? Хотя я про пуффиндуй вообще ни хрена не знаю. Чё? Если с кем-то норм, то я буду норм. Если кто-то норм, то я буду с личностью норм. You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Пуффиндуев меня дали. Реально, тут Рили можно выбрать. Я бы, конечно, хотел в Хогвартс отдаться. А можно? Ля! Ля-ля. Так, что у нас? Пуффиндуйцы. Студенты пуффиндуют известным терпением, преданностью и трудолюбием. Студент слизерин известной хитростью, большими амбициями, жаждой властью. Творческие походы, смекалкой, находчивостью. Серьезно? Отвагой, храбростью и благородством. Либо как Тевран, либо Гриффиндор, я не знаю. Господи, это я не знаю, это PNG картинка их шляпы, это великолепно. Блин, какой сложный выбор. Это писец. Я из Пуффиндуя вообще никого не знаю. Типа. Никакие персонажи. А, ладно, Гриффиндор. Гриффиндор! У каждого свой путь. Ля, камера у меня залагала. Черт. А, Гриффиндор! Зачем у меня камера зависает? Господи, что так зависает? У меня просто все зависло. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ну, откосились от механики. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Да. Типа что? Что это? Quite an entrance. It's lovely to meet you. And Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. О, мадам вот это. Спивучка. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being... Бля, там портреты Рили. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? Password. The password is Grata Domum.
Грататорум. А, кстати, я не помню пароль. You may enter. You mate. Полная дама, точно. В будущем ее Сириус Блэк попытается убить. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. О, сразу же на следующее утро. Там маленько внизу было. А кровать? Давай. Добро пожаловать в Хогвартс. Ой. А вид из окна присутствует? А, поленились. Люмос. Ревелио. А что на Т? Что-то неизвестное. Ну, я ожог оставлю. Пусть будет. О, Пис, боже мой, он исключительно из книг. Боже мой, он же из исключительно книг был. Летает Пис. Что это? Что-то поджечь. Ну, вот и гостиная. О, чел из министерства. Кому представить? А что она тут? Здравствуйте. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside without a broom. Ну, будущий ассасин растет. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Выбор диалогов, мне не очень нравилось это мне всегда. Ну, типа, я не знаю, мне сложно выбор делать. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How Дракон, сожравший чела. Термофистралов будем видеть. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. А что говорят о моем пути тут? What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. А Хогсмит, кстати, я типа материалы перед релизом не смотрел, а тут будет и Хогсмит? У меня интересный вопрос. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. А дракона ты I'd видел? imagine most students have never seen a dragon. Have you? Летом кто-то в карты играет. And I'd never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Ну, добро. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. О, опять на крышу. В карты играете, пацаны? Яблоко. Нифига себе, даже без остатка. Здравствуйте. Алхимик. Алхимик местный. Здравствуйте. Hello. You're the new 5th year. Pleased to Oh, meet you. Weasley. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes.
a friend of Professor. Ля, там кашляет. А, за мной не видно, там была картина. Didn't mean to Черт. pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Это точно нет. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. А, ку- Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my Профессор Шарп. creativity as much as you might think. Так, что у нас? Есть какой-то Шарпан, походу, у нас Деливар. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Стоп, Гаррет. Гаррет Уизли. Не думаю. Еще одна яблоко. Это... А, это небосвод. Ой. О, местная Гермиона. Во, вот это, которая чихала. Wait, that's not right. I really thought I had it. Ля, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это охранник. Кролика хотите? I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Протеже. Ну, мы, походу, уже были знакомы, типа, но я не думаю. No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Ну, практика она и сейчас занимается. Надо больше тренироваться. Work could be a bit more fluid. My one work is fine, thank you. I can cast spells more Черт, не... complicated than Почему the так promised сказала? I'm just going to keep at it. Ну вот. Тупые вопросы, типа. Вопросы тупые, честно. Точно не все? Тоже остолбенеет до сих пор, блин. Ну, желаю Well, удачи. good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. Тупые You вопросы, as well. честное слово. Enjoy your first day. Ничего. Gryffindor, Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Что это за нора крысиная? Здравствуйте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Невозможно, не может быть. Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be Ой, expected to сохну. complete your Слово. OWLs at the end of the year. OWLs? Cows. Yes, your ordinary wizarding level exams. О, привидение. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. И что же? Ля книгу. Here you are. Хогвартс. Господи, что это? Что это за магия темная? Тут все страницы вырвало. What is it? И что? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this. А остальным, то есть, не надо. Это пофиг, что оно будет повышать успешность. А полная дама такая смотрит, что тут происходит. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Прицел такой. Тут обедают, тут смотрят. Opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ну, пока I перемен, certainly так would have сказать. appreciated something like the field guide when I was a student. Ну, Using почему? the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting. Господи, за что? За что его? Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ревелию? Собрать. Ой, страницы собирать. А, это изображен, пославшись своим мозговым эликсиром, и очередным, как важно, проблема с S вместо F, в результате, потому что лежит у него на груди буйвол. S вместо F. Ой, собрать. Это не способ. Очки опыта. Господи. Господи, что это? Это ваш опыт, полученный в ходе. Отслеживает прохождение испытаний. О, собрать первую открыли новую категорию. Здесь появляется новое испытание, которое заблокирует время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них уже специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важно. Очки с регалиями Хогвартса. Это как? Награду можно получить. Добро. То есть можно заспаунить буйвола. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. О, ты пахнулся. Ключ. Что-то закрытое. No time to waste. You've classes to attend. 62 золотых взял. А может ты уберешь палочку у себя, блин, в кобуру обратно? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Оу. Оу, Хогвартс для нас на две основные. В левой живут студенты-профессора, здесь совершенно гостиная, большой зал. Южное крыло. Там за вот этой башней имеется в виду. Да, за вот этой башней. Здесь вы можете видеть точки с лучевым пламенем. Ну, там одну точку я в гостиной видел. Сейчас гостиная. Нужно. С учебы, астрономическую библиотеку, теплицы. Пристройка библиотеки. Профессор, для вас точка с летучим в центральном зале. Смените карту АД. В центральном зале. Что? Смените карту с помощью АД и отправляйтесь на точку с летучим пламенем в центральном зале. Инвестиции. Просто раскручивает.
О, Хоксмит будет. Походу. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Здравствуйте. Hall. Revelio. О, что это у нас? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Опа, что-то там еще. Ревелию, похоже, может интересности такие подсвечивать. Это хорошо. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible. Hogsmeade доступен, хорошечно. Урок заклинаний, защита. Вообще, я знаю все, что... Hogsmeade давайте. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Хорошо, они просто искали вещи и в Хогвартс школьными путями добирались. Так и есть, это типа, что это не та, что это мы не просто искали вещи, или как? Вот меня бесит вот это. I'm sorry, Professor, but I'm afraid. Во, правильно понял. Almost precisely what Professor Fig said. О, вот и Фиг. Devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. А он типа тут... А, да, профессор Фиг. А я думаю, чего профессор? And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Опять у меня камера зависла. Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to У меня камера опять зависла. А, вот. Yes, Professor. Она что-то рендерит, блин. After you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ой, Фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding... Ну не прям допрос, она один раз Ну не прям допрос, она просто спросила и все. Она не давила, она не делала плохого. Хорошо, полицейский. Ладно, да, сэр? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you.
Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Это значок это выполняет основную продвинуть пас, откройте на возможность заработать опыт. Некоторые задания из-за требования количества заклинаний или к вашему можно или в качестве награды заданий. Хорошо. Точнее, с помощью защиты занятия по заклинаниям. Акцию или Левиоса. А почему в защите от темных искусств мы получаем Левиоса? Это ж подъем вещей. К чем мы тут защищаемся? Акцию понятно, это притяжение к себе. Ну, чё? Пошлите, давайте лучше акцию возьмем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. А, мне ж уже. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now. А Олливандер разве в Хогсмиде? Он же в Косом переулке. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. О, пошлите. Добро пожаловать в Хогвартс. Так, подождите, Ревелио, там что-то было. Чаровый компас. Что это у нас? Ревелио. Что это? Вот это компас. Запретный секс только с 5-го курса. А, вот нам повезло. Здравствуйте. Так. А что ты сквозь дверь про... Я слышу Пивза. Пивз, где ты? Выжим. О, здравствуйте снова. Боже мой, как я бегу. Просто бегу. Успокойся. Так, башня защиты от темных. Тут что-нибудь есть? Че происходит? С топором бегает. Иди драковол. Че происходит? Просто призраки летают, Пивз тут веселится. Урок кончился. Ну что, начинаем. Ой, просадки чертовы. Господи, даже на средних. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Здравствуйте. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year Я чувствую акцент. on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ой, чай-то в чайник летает. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Смеяться собственной шуткой. Серьезно? Тут прям настолько субтитры сделаны. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs. Господи, это профессор уже не нравится. Now
let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Господи, так, что у нас? Акцию. Фух, так. Акио? Почему Акио? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have Только я сделал, и уже типа все проветрили. After me. Допустим. Типа будем какие-то предметы? Ой, запретный лес, только не туда. Обглоданный... Где это в Хогвартсе? Простите, где тут мегалодон валяется? Где этот берег? О! Это ж поле для... Не поле для квиддича, а тренировок по квиддичу. Ну о чем будем? What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Господи, они могут, не знаю, за неделю построить Москву просто. Чуть... So why don't we have our newest student start us off? Чё делаем? Закинуть на свой? Типа... Ой, так. Четвертый. Типа сколько баллов? Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them towards you. Господи, какие просадки. Стой. Not to worry. Так, давай. Стой. Те с ракетки. Ладно. 80 заработал. Ну. 80 баллов. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну, пап. Господи, мне это уже великолепно. Ой, так. Правила игры, я думаю, не надо объяснять, мы уже поняли. Ну, можно. Используйте акцию, чтобы потянуть. И 30, я 60 заработал. Так. Ну ты серьезно сделала? Так. Ну ты сделала на серьезке. Так, четвертый. Стой. Как раз есть. Не, ну это впритык просто идет. Так, давай. Черт. Ладно, это уже проигрыш, скорее всего. Если она, не знаю, совсем плохо не кинет, то это проигрыш. Ну, это проигрыш уже. Все, можно сдаться. Это смысла не имеет. Давай. Стоп! Ну, блин, Ну, один мяч просрал. Let us make this a bit more interesting, shall we? И что вы добавили? О! Господи, что это? Ой, так. А те чисто чилят там.
Так, у нас появляются шансы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кидай. Давай. Стой! Черт. Я слишком сильно сосредоточился на этих камнях. Она даже свой результат улучшила. Или уже не засчитывается так. Так, давайте, ну вот там легче будет. Тихо, стой! Как у нее по такой инерции полетел? Что это за... Это что-то невероятное. Ладно, я уже не победитель, опять. Так, давай. Кидай! Дай! Господи, как хреново. Опять победителя. Very good, both of you. Well done. Well done. Ой. Ну что, акция у нас есть уже. Акция Кристраж. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Из Уганда? To teach divination. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. А что это? Это такая страна или что? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? А, это заведение. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So А я думаю, это страна bigger такая. than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as... А эти что сидят? Слизеринцы сидят такие. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. А по мне эффект не получается с рукой. Типа... Ладно, спасибо за рассказ про Угаду. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Интересно. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the... Что-то там... А, не видно колесо Годовичи за мной. А вот те... Ну, из-за головы его. That I am preparing for you. Добро. Первоклассный студент.
Второй уровень, сзади меня которого не видно. Ну ладно, это небольшая цена. Да. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been Картевранска. whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Только один гребаный урок этого заклинаний уже был нифига себе не длинные. Хотя еще распределение забрал. Ну ладно. Так, нацелено. Как говорят в Польше, до видения.